कब होता है? हे बघ आधीच्या डिझेलच्या गाड्यांमधून असा धूर यायचा सबसे आणि त्याला डीपीएफ नसायचा. आता डीपीएफ हा सगळा धूर हे करून घेतो आतमध्ये. उसमें क्या होता है? ब्रह्मचर्य में निघतच होता है नाही कि का? आप नाही निघतच नाही. आपण गाडी फास्ट चालवणार आणि थोडा लांब टाइम चालवणार आणि तो जाळून टाकता आतमध्ये तो डीपीएफ जमा झालेला सुद्धा आणि बाहेर येतच नाही. चांगलं आहे पण त्याच्यामुळे छोट्या डिस्टन्ससाठी नाही वापरत. Hopefully. चेकिंग पॉइंट नाही का? अब आजकल वो क्या है चेकिंग पॉइंट काहीच नाही. क्या हो जाता है जो कुछ भी इंसान की लाइफ में हो रहा है वाइब्रेशन से एनर्जी. बॅकग्राऊंडला पण फास्ट नाही चालवले ना कारण फुल याच्यामध्ये फक्त 50 किलोमीटर पर आवरच्या पेक्षा कमी स्पीडने चालणार गाडी. ते दिसतं त्या ॲपमध्ये. मतलब मैनिफेस्टेशन जो है वो वाइब्रेशन एनर्जी है और यही क्या रूल है जो आपने बताया नियम यूनिवर्स के. सकाळ सकाळ रात्री गेला होता. अरे मला मी पण झोपलेली. मी पण सकाळी बघितलं कधी आलीस तरी इकडे नाही होणार. तेव्हा तर 6वा महिना असेल ना तेव्हा रक्षाबंधनच्या वेळेला ऑगस्ट ओंकारलाच यायला लागेल. मग डबल स्ट्रेटनिंग केल्यावर अजून काय होणार आहे? एक टॅबलेट आहे ते केसांच्या याच्यासाठी. नाही नाही माझे केस हे झाले ना मी आता त्यामुळे तर ते स्ट्रेटनिंग करतात. ते टॅबलेट चालू केली तर ते नाही नाही केसांसाठी बरे होतं दिवसातून एकदा रात्री पाठवतो.